nowadays. Body says. Our little choir is ready. Ready, sir? Our little choir is ready to sing for you. Good morning. Good morning. Because later on you are going early, so you may not meet them. Yes. You want a picture with the bishop? I think it's tell me where you want me to be. After that, we will take a picture. Then the official mass. During the mass, Bishop Vasquez will give us the homily. And after the mass, we will have one or two small functions like inauguration of the serenade, these things. Then we will have a big procession outside. By the grace of God, there is no rain. It's cold, but it will be nice. Yeah, Jimmy is so happy to see that. So please chant. We will go. We are going to start the mass. We can start the song. For a moment. Your Excellency, Bishop Margaret Pangadian, Your Excellency, Most Reverend Julius Vasquez, Bishop of Austin, Reverend Fathers, Reverend Sister, guests and friends from other parishes, Divine Mercy Center directors and members of the building committee, my dear parish members and my children.
What a glorious day the Lord has given us today. The day we celebrate the feast of our beloved patroness, Saint Alphonsa, and the 10th anniversary of the Syro Malabar Mission in our state. I thank the Almighty God at the very beginning of this Mass, especially because He has given us a beautiful day, although there is cold, but that is very, very good for us. And I welcome all of you in the name of St. Alphonsa, Syro Malabar Parish. I gratefully welcome our Bishop Jacob Amariat, who has been with us all these years of our growth. It was his wish to see us grow in every aspect of a parish. Bishop Jacob, we cordially welcome you in our midst. Worship at the Dolores Church, run by the Holy Cross Fathers at that time, and moving to the Maronite Church and at St. Elizabeth of Hungary Church in Pflugerville, we were encouraged by the bishops and priests and the faithful of the Diocese of Austin. Bishop Amon is the one who welcomed us into this diocese. Bishop McCarthy of the Happy Memories used to inquire me about the progress of our community in Hawaii. The present bishop, Most Reverend Joe Vasquez, never left me any time without asking about our parish. How is your community growing? He was sincerely asking. And he used to express his desire to visit us whenever I met him. And you may be surprised to know, once I met him, he said, I have got a gift for you. I thought what it would be. He said it would be the mail. And one day I got the mail, a big package, and it was a picture of St. Alphonsa that we see here. And that was a surprise for me. It was a beautiful gift from him. And he's a good friend of all of us, and also Bishop Jacob. Bishop Joe, we are really honored by the presence and care of you. And we cordially invite and welcome you into our midst. Monsignor George Kidelka, am I right to pronounce it? Okay. Is the founder of this place where we worship now. Together with the mercy of God, Prayer Center, he sowed the seeds of this great prayer house with great expectations. His dreams were being partially fulfilled by the erection of this beautiful prayer center. I gratefully remember Ms. Virginia and Maurice and Taya and the Divine Mercy Prayer Center group, its building committee members, some of them are present here today, and it was God's will that their dreams come to truth in giving St. Alphonsa Syro Malabar community this facility they loved so much and allowing us to grow to be a full-fledged Catholic parish. I welcome all the Divine Mercy Prayer Center members and building committee to these celebrations. As we celebrate the 10th anniversary of the Syro Malabar Mission in Austin, I remember all the former directories, Father Paul Pudisheli, Holy Cross priest, Father Prince Guruvilla, Father Jose Marikimakel, and all other priests who saved us in one way or other. Welcome to Father Kurian Neliveri Chale, the vicar of St. Joseph Foreign Church, Houston, and his team of the National Convention 2019. And we welcome also Father Johnson Eliseri, who is our friend and frequent helper and well-wisher. And there are several friends and families from nearby parishes who are present here. I welcome all of you.
And finally, and not the least, welcome to our new births, the 2018 newborn babies. And it has become an attraction of our feast celebration that the parents, they present their kids, the small little babies, and there is no better offertory for this mass. And welcome to all their families and their children. Let us celebrate together this mass in honor of Saint Alphonsa, who has been our guide and protector all throughout these years. Let us pray for the Universal Catholic Church, our Pope, our bishops, and clergy, as we go through this tough time in our history all throughout the world. Let the Lord present in this boat, in the troubled waters, strengthen us and protect us. For all these and other intentions, let us pray during this Holy Mass. And I welcome all of you once again. Now we have the beautiful ceremony of receiving our newborn babies as an offertory. I invite both the bishops to stand, come in the front and receive these things. Please stand. All the parents and the children face the altar. Please come. You tell the same. God the blessing. God our Father, we ask the blessing upon these children and their parents and their spirits. Lord, you are the source of life, and you have been so gracious to us to grant these children to our families and to make them holy and dear to your loving heart, and also a blessing to all of us. Children are the joy of the family and the gift of God. We are grateful for a wonderful gift of these children to our families, and also we share that joy not only in these small families, but the big family of our St. Alphonsa Church here. And today we are privileged to welcome them to this parish family, and we ask your blessing upon them. Send forth the Holy Spirit upon them, fill them with the grace, love, and all the fruits of the Holy Spirit, so that they may be enjoying the grace and presence of the Lord and the love and blessing of God Almighty. Protect them from all dangers of body, mind, and soul. Fill them with the gifts of the Holy Spirit, and help them to grow in the grace and love as Jesus grew up in wisdom and understanding at the home of Nazareth. And we ask special intercession of Mary and Blessed Mother and Saint Joseph, the parent of the Holy Family, that their intercession may be
source for these children and their parents and their families. Let these families live after the model of the Holy Family of Nazareth. We pray especially this in Thomas, our Father in faith, so that his intercession may always inspire them to grow and walk with the Lord. And today, as we honor St. Alphonsa, the patroness of this parish, and our beloved saint from Sri Church, to intercede for these children and their families, and for the whole family of St. Alphonsa parish. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, now and forever. Amen. Now we have a small Now we have the destination pictures and certificates. We have the fundamental for each child, the family. Maybe welcome the saints. Pretty idea. Joshua Anish, son of Anish, George, and Genu Anish. You can sit. Sark Stephen Joseph, son of Sijo Stephen and Silas Johnson Samuel. Samuel Tommy, son of Tommy Joseph and Isha Tommy. Hannah Mary Mullen, daughter of Joseph and Isha Mullen. Ivana Elton, daughter of Elton Michael and Sheila Elton. Laura Melvin, daughter of Melvin Matthews and Jean Jones. Nidupama and Madakuncherdi, daughter of Wilson Madakuncherdi and Sumi Wilson. Okay, we have a picture of people together. Okay, thank you.
ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ മനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. Enlightened with the knowledge of your truth, may we be found worthy to receive your beloved Son as he appears from the heaven. May we also glorify you and praise you unceasingly in your church, crowned like a spouse with every goodness and grace. For you are the Lord and Creator of all forever and ever. Amen. ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിനക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. സഹോദരരെ, നിങ്ങളിരുന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുവേ. നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. നിന്റെ കളപ്പുരകളിലും നിന്റെ പ്രയത്നങ്ങളിലും കർത്താവ് അനുഗ്രഹം വർഷിക്കും. നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിനക്ക് തരുന്ന ദേശത്ത് അവിടുന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് അവിടുത്തെ മാർഗത്തിൽ ചരിച്ചാൽ കർത്താവ് നിന്നോട് ശപഥം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ നിന്നെ തൻ്റെ വിശുദ്ധ ജനമായി ഉയർത്തും. കർത്താവിൻ്റെ നാമം നീ വഹിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും നിന്നെ ഭയപ്പെടും. നിനക്ക് നൽകുമെന്ന് നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ശപഥം ചെയ്തിട്ടുള്ള ദേശത്ത് കർത്താവ് ധാരാളം മക്കളെയും കന്നുകാലികളെയും നിനക്ക് തരും, അനുഗ്രഹിക്കും. അനേകം ജനതകൾക്ക് നീ കടം കൊടുക്കും, നിനക്ക് കടം വാങ്ങേണ്ടി വരികയില്ല. ദൈവമഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തി പാടുന്നു. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ അൽഫോൻസ തിരുനാമത്തിൻ നിർമ്മലമാകും അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം. ഇന്നീ
On top of the chest were the glorious creatures with wings opened out above the place of mercy. Now isn't the time to go into detail about these things, but this is how everything was when the priests went each day into the first part of the tent to do their duties. However, only the high priest could go into the second part of the tent, and he went in only once a year. Each time he carried blood to offer for his sins and for any sins that the people had committed without meaning to. All of this is the Holy Spirit's way of saying that no one could enter the most holy place while the tent was still the place of worship. This also has a meaning for today. It shows that we cannot make our consciences clear by offering gifts and sacrifices. These rules are merely about such things as eating and drinking and ceremonies for washing ourselves. And rules about physical things will last only until the time comes to change them for something better. Christ came as the high priest of the good things that are now here. He also went into a much better tent that wasn't made by humans and that doesn't belong to this world. Then Christ went once for all into the most holy place and freed us from sin forever. He did this by offering his own blood instead of the blood of goats and bulls. And with the ashes of a sacrificed calf. But Christ was sinless, and he offered himself as an eternal and spiritual sacrifice to God. That's why his blood is much more powerful and makes our consciences clear. Now we can serve the living God and no longer do things that lead to death. Of God's eternal blessings, the word of the Lord. Thanks be to God. തിരുനാളിൽ ആരാധിക്കാൻ വന്നവരിൽ ഏതാനും ഗ്രീക്കുകാരുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ ഗലീലയിലെ സൈതാനിലുള്ള ഫിലിപ്പോസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രഭു, നിങ്ങൾ ഈശോയെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഫിലിപ്പോസ് പോയി അന്ത്രിയാസിനോട് പറഞ്ഞു. അന്ത്രിയാസും ഫിലിപ്പോസും കൂടി ഈശോയെ വിവരം അറിയിച്ചു. ഈശോ പ്രതിഫലിച്ചു, മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വപ്പെടുവാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു. സത്യസത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അതേപടിയിരിക്കും, അഴിയുന്നെങ്കിലോ അതേറെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും. തന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ജീവനെ വെറുക്കുന്നവൻ നിത്യജീവനിലേക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കുന്നിടത്ത് എന്നെ ശുശ്രൂഷകനും ആയിരിക്കും. എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനെ പിതാവ് ബഹുമാനിക്കും.
to celebrate this Eucharist. First of all, because the Syro-Malabar community continues to grow here in this central Texas. And I'm very proud of that we have a good, strong community of Syro-Malabar here in the Diocese of Austin. Of course, I want to express my gratitude, especially to Mar Jacob. I want to thank him for his wonderful work and ministry and service that he's providing here as the good shepherd of this community and really beyond here. I don't know how he does it because he travels much farther than I do, all the way from Chicago, and then he goes all around the country taking care of the Syro-Malabar community. So I'm very proud that he is here today. We've known each other for many years now because we've been in the Bishops' Conference working together. And so we just saw each other a few days ago. So it's great to have him in the diocese. You are always most welcome here. Bishop Jacob, thank you very much for your service and ministry to us. I also want to thank Father Perunal for the wonderful work and ministry that he is doing here. He has, of course, double duty. He serves as a caretaker of those who are sick, and he also as a chaplain, and then he serves also as a carer for souls. And so I'm very grateful for all that you are doing here in the diocese. And you are always very participative in all of our meetings and gatherings. So I thank you very much for that presence of yours. Grateful for his work here in the diocese. Brothers and sisters, you are also celebrating not only the 10th anniversary of your community, but also this great feast day in honor of St. Alphonsa. And I was reading a little bit about her life. What an interesting woman and saint that she is. Her life is truly remarkable. Having been born and coming into this world, and then her mother dying, then being cared for by her grandmother, and then later on by her aunt. But her life is just extraordinary. She, from an early age, developed this great devotion to God, to Christ, especially in the Eucharist. And the devotion that she had for the Eucharist continued to motivate everything that she did for the rest of her life. I believe her name, the name was Anakuti, so maybe I mispronounced that, but that's the way that I saw it, read it, Anakuti. So that was the fond name. Ana, of course, is her baptismal name, but then Alphonsa becomes her religious name. And what I liked about Saint Alphonsa was that she was able to take all the things that happened to her in life and incorporate them into her faith. Now, she was indeed a great woman, and that she could do it also with a smile. She's known as the saint, the smiling saint of India. And so it's a great tribute to her that she was able to combine those two elements, her faith and her life. Even though, especially towards the very end of her life, it required a lot of suffering, a lot of pain. Brothers and sisters, in our lives, your life and my life, we know that life is not easy. There are moments of difficulty, there are moments of pain, there are moments of suffering. Those moments, we either see them as punishments, or somehow we've done something wrong and therefore we're being now made to suffer this way, or we get to incorporate that suffering and pain with the suffering and pain of our Lord Jesus Christ. If we incorporate it into the suffering and pain of our Lord Jesus Christ, then it becomes redemptive. That was the thing about St. Alphonsa. When she was able to incorporate the pain and the suffering, it became redemptive. What does that mean? Redemption means that it becomes good not only for me, but it becomes good for others. The people that I love, the people that I care about. Our Christian faith tells us very clearly that Jesus Christ came to this earth to save us. He came to save us from all sin. But he did it through the cross. This beautiful crucifix that's behind here, behind this altar, is always a reminder to you and to me that yes, in life there will be pain and suffering. And we embrace the cross, brothers and sisters. The second reading today, which we heard from the letter to the Hebrews, speaks eloquently about this. First of all, the author says, in the old times, this is the way it was.
The priests offer sacrifices to God, but the high priest gets to offer the sacrifices once a year for the forgiveness of all sins. That feast is still celebrated today by our Jewish brothers and sisters, Yom Kippur. And that celebration is an offering of God and saying to God, forgive us for all of our sins. Interestingly enough, the high priest that went, he was the only one that could enter the Holy of Holies, that most sacred part of the sanctuary, the temple. But they literally had to tie a rope around his leg, because in case he died while he was in there, they could pull him out, because he was the only one who could enter into that temple, into that sacred part of the temple. But the author goes on to say, Jesus Christ is our high priest. He's our high priest. He doesn't need to offer up any sin forgiveness for his own sins. He has no sins. He's perfect. He's the Son of God. He's holy. He's innocent. But what he did is even better than offering up the blood of animals. He offered up his own blood, his precious blood. Brothers and sisters, every time we celebrate Eucharist, we gather together to once again remember that powerful act of love which Jesus did for us on Calvary when he died for your sins and my sins and for the sins of the entire world. He gave us everything. The greatest act of love is always the cross. That's the most perfect act of love. But think about your own lives. How do you also do that? I'm sure that you parents do that with your children. How many of you parents have gotten up in the middle of the night to take care of a sick child? And you do that knowing that the next day you still have to go to work or you have to do other duties. But you get up in the middle of the night doing it, not because it feels good to do it, but because you love your child so much. Because you do that, you show love, you show care, you show concern. So it is, anything that we do out of love always represents the cross, because that's the most perfect form of love. When Jesus died for us to save us on the cross. Brothers and sisters, I pray for you, the Syro-Malabar community here in Central Texas. Continue to grow strong. I hope one day you will outgrow this building, and then you'll have to build another building. So that will be a concern of Bishop Jacob again. So you'll have to worry about that. But with the help of your priests and others, you will continue to grow. The other thing is, stay strong with your wonderful traditions. The beautiful language, Malayalam, that you have. Continue to grow strong in your traditions. I only understood 2 words, Amen and Alleluia. Those are the only 2 words I understood. But I was following it along, but it's a beautiful language. I hope you will teach it to your children, pass it on to them, so they know where they have come from, so they know what it is to be part of this wonderful church. You have a great tradition. St. Thomas, who came to your native land to spread the gospel, that is a great, great tradition. So be proud of that tradition. Always hold it close to your hearts. Cherish it, appreciate it, love it, and then pass it on. So thank you for all that you are doing here in this diocese. And thank you for all the wonderful works that you will continue to do in the future. And I ask God's blessings through the intercession of St. Thomas and also St. Alphonsa to bless all of you and your families. God bless you. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നാമേ നാം ഓരോരുത്തരെ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം. കർത്താവായ ദൈവമേ, പ്രതിയെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനും ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതിനും വിശുദ്ധ അൽഫോൻസായെ അങ്ങ് ശക്തിയാക്കിയല്ലോ. ആഴമേറിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെയും സത്യമായ ഈ സമർപ്പിത ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകട്ടെ. ഈ പുണ്യവലിയിലെ മാധ്യസ്ഥം തേടുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെയും പരിത്യാഗത്തിൻ്റെയും രവിയും
പാപങ്ങൾ മോചിക്കുകയും നിത്യജീവനിൽ ഞങ്ങളെ പങ്കുചേർക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അമൂല്യദാനം എന്നും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകട്ടെ. വിശുദ്ധ അൽഫോൻസമ്മയെ പോലെ ഞങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ ഏറ്റുപറയുന്നതിനും ജീവിതത്തിലൂടെ നിനക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കണമേ. സ്ഥലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. കുരിശുകളെല്ലാം പേരിടുവാൻ ദൈവം കൃപയും നരുളട്ടെ. എല്ലാവരിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നവരെ ദൈവൈക്യത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ മുഴുവന്നേക്കും. Your Excellency, Most Reverend Joe Vasquez, Bishop of Austin Diocese, Mayor Father Dominic, our Father Green, Father Johnson, Sister Anne, and many parents and children and friends. Of course, Father Bishop Joe Vasquez has to leave immediately. And that's why I'm taking just a few minutes to say a word of thanks to your King. It has been a great blessing for us today in a very special way to join together with the Bishop of the place and to celebrate this wonderful man on the very feast of St. Alphonsa, the patroness of our parish. And we have been privileged to welcome 8 newcomers at the beginning of the Holy Mass, the little children who were given to our family during this past year. And we welcome all of them, and in a very special way welcome His Excellency, Most Reverend Joseph Vasquez to our parish family of St. Alphonsa Church here in Austin. And of course, in the welcome word, Father Dominic has explained how dearly we have been blessed by the former bishops of Austin. And right now, of course, we have been very privileged to have this place by the gracious generosity of Bishop Vasquez. Because we know, as we've been growing together, we are very small in size, and financially we were a little behind, and then we were not able to provide the expected amount without the support from the bank or from the diocese or from any other source. As we knocked at the many doors of the bank and we could not find a real source for the money, and then finally we have to Bishop Vasquez to have a loan for the purchase of this property. He was gracious enough, without any details asking, without going into any details of our relations here. He was so gracious and generous to approve the loan. And just because of that, we were able to purchase the property. And then, of course, from that onwards, we have been always concerned regarding the growth of our community. Wherever we met, especially at the Bishop's Conference meetings, we always ask, how the community you are Austin coming up? And how you are doing? And how about Dominic is helping the community, as serving the community? And a lot of questions we used to stay. And of course, every time there is a little bit of improvement every time. And even now, of course, we have been very privileged to have the St. Mary's facility here, the parish hall, as we call it right now, St. Mary's Hall. And it was also a great generosity from the parish where that particular facility was there in Perunal. And freely it was granted to us, and of course, we spent some money for setting it up over here. And right now, of course, it has no time to visit the place, but it looks very beautiful. And it's very large hall is here, separate classrooms are here, everything is here. And so, with all these gratuitous favor from
the Diocese of Austin, and very instrumentally through the hands of Bishop Joe Vasquez, and we, the St. Alphonsa community here, and for Dominic and all the parishes here, join with them. I also extend you a most cordial greetings and appreciation and thanks. And also in a very special way, he has been very gracious to come this morning to join with us and to celebrate this Divine Liturgy, Holy Kurbana, the Holy Mass. And that is so days for it. And of course, he has been praying for all of our community, for all of our families. We are really, really grateful to him. And so we ask you to continue to keep our community in your prayers and in your love. And of course, since I am far away from here in Chicago, you are the Assistant Bishop here, and so I hope you will be very approachable and available for any kind of particular needs or anything comes up in the future. And please keep all of us in your prayers and blessings. And I appreciate to express my deep gratitude to the diocese, to all the chancery members, and of course to Bishop Joe Vasquez. And we will be meeting often in the Bishops' Conference meetings and other occasions where God provides us. And we hope and pray that the Diocese of Austin also may grow and flourish as the plan of God, because we know the church in America, church in Canada, church all over the world is going through a very tough time. And this last week we have been, the all bishops of America have been assembled in Baltimore Hotel to discuss the growth of our community, the whole American Catholic Church. And we had all the concerns expressed here, and always we invite all the people of God, all the people of every part of America as Catholic, to pray together. In the first day of our meeting last Monday, all of us spent the whole day in prayer, especially before the Holy Eucharist, for the day of adoration, the whole day of adoration was set apart. All the bishops were here. And finally it was concluded with the benediction and then the solemn Holy Kurbana, all the bishops together, to invoke God's blessing for the whole church in America in a very special way. So let us join together in that spirit and pray for all the people all over the country. And also we know we are going through some tough time in Canada, and so also we remember the church in India, here in America, and the rest of the world, so that the church may grow according to the plan of God. And so anyway, we are really grateful to Your Excellency for being here this morning, as he has to rush to another church for another bench, and so I will take too long. Then two more things just to remind you. Today, of course, the whole month for us is dedicated as a month of vocation promotion, to promote the vocations from our community. And this day, 18th of this month, is Vocation Sunday, as we have announced previously. So please pray for vocations from our family, from this parish and other parishes, and from all the parishes and families in the country here. Let's pray for promotion of vocation, not only for priesthood or religious life, but for holy family life. So these three walks of life are equally important, and so that our children may appreciate the gift of God and they may follow the inner inspiration given by the Lord. And then, lastly, today, Perunal Father Green, the Rich Heidegger has come here with their team from Houston to promote vocation, to promote the coming convention next year, 2019, August 1st, 2nd, 3rd, 4th in Houston. And of course, this community was not in full swing at that time when we had the last convention 7 years ago. And so you may not be knowing the details of it, but we will be able to display it in the hall when we assemble for the formal inauguration. So I will request you to register as many families as possible to participate in this special convention to be held next year, August 1st to 4th, 2019. The details will be given in the hall. So please feel free to register and to attend the coming convention to be held next year in Houston. And take this moment to thank once again, and I think some members have been presented. I'm sorry to invite
before we go to the hall, we have two small, it's not a big thing, but it is a big thing. So we already started collecting materials for the souvenir of this 10th year. We haven't finished that, but still we have an official publication of the souvenir. I invite Bishop Jacob Nadias to give the copy. It's not the full copy, but we have many materials there. To Bishop Vasquez, I invite you just to see the souvenir, the opening of the. I'm pleased to release this souvenir to be published in due time. This copy will have a full copy right now, but due time you will get it. But right now, since we both bishops are here, Father Perunal is planning to release our coming souvenir. So I'm really pleased to give to Bishop Vasquez. Yeah. Oh, nice. It's working. Just want to thank Mr. Vasquez once again. Dr. Anish will officially say a few words of thanks. Of course, Bishop has already said, so we'll cut off that part. And so we want to give us a memento of our love and of course the 10th anniversary of this our mission here. We would like to give one memento to Bishop Joe Vasquez, St. Alphonsa, Malabar Catholic Church, Austin, presented to Most Reverend Joe S. Vasquez, Bishop of Diocese of Austin, on the auspicious occasion of the 10th anniversary celebrations of St. Alphonsa Catholic Mission in Austin, presented on November 18, 2018, on the parish feast day. So I invite Bishop. Yeah. So also, the bishop should be considered equal, right? Except the Pope. So I will give entirely the same thing, but with the name of Jacob Ngadi, or I know. We also invite for the whole Divine Mercy Prayer Group, I will invite representative of Virginia, Ginny and Maurice Tandaya, Mo and Ginny, as we always call. Please come forward to receive this flag for the whole Divine Mercy group. They worked for a long time, that they find difficult to walk now, because they are working so hard. But she's getting. Since they have this moment in Liz and Mo's life, they are always here. We celebrated their wedding anniversary here, and everything will be celebrated. Thank you once again. Don't cry. Right, okay. So Bishop Vasquez is busy, he has to for another mass. Actually, he has asked me, the mass will be over by 11:30. I was a little suspicious, but see, the mass was over 2 minutes before that. So we can do that on time. Indian time is not Indian Central Time, it is our time. We can that. And so now Bishop has to go. So we will continue the ceremonies. I know we are meeting at the country. Right now we have the Dedi and the novena and the procession. Please don't go out. We will continue the procession. Yeah, just a few words about that. Thanks. Just 1 minute. Most Reverend Joe Vasquez,
Dominic, other priests present here, and dear friends. I'm sure I speak for everyone here when I say that it gives me great joy to be a part of this beautiful and spiritually growing community as a trustee of St. Alphonsa Malabar Catholic Church, Austin. First of all, I would like to thank our Bishop, Mar Jacob Angadi, for gracing us with his presence during our parish feast. Thank you so much. And I think our priest and bishop has already thanked our Bishop Joe Vasquez, but Bishop of Diocese of Austin, we are honored to have you here. I hope you got to experience a little bit of our culture and how we celebrate our feast in India. Thank you for being with us today in your busy schedule. To all the respected priests here, Father Quirian, Father Johnson, who has come to assist us with various ceremonies, thank you for being here for the special day. Thanks to Ginny and Mo and the Divine Mercy Center Building Committee, many of them present here today to see their dreams fulfilled through us as a growing, faithful community. Thank you. And I have to thank all the volunteers who have helped with the liturgy, decorations both inside and outside the church, the parish center, cleaning, food arrangements, sound arrangements, and various other church arrangements to make this beautiful day very special for all of us. Here I would like to mention South and City family because they spent countless hours towards midnight yesterday making this church beautiful. Thank you so much. And also special mention to the Parish Council for coordinating all of this. Thank you. Thanks to the CCD kids, teachers for coordinating and participating in different ceremonies today. And also thanks to our little ones for rendering our hymns beautifully with their angelic voices, and also to those who prepared them for that. And especially thanks to our altar servers and also those who prepared them. And now I would like to thank, there are a lot of guests from other parishes and outside our church here. Special mention to those who came from Houston for the National Convention kickoff. Thanks for being with us here for our special day. And special thanks to the parents and the little babies who were here for the baby welcome. It was a very miraculous event and delightful. Thank you. Now, thanks to all the facilities and our entire church community who made all this possible. Thank you so much. Now, last but not the least, I would like to thank our Vicar, Father Dominic, who has led the way for us and was instrumental in the growth of our community, the church, the parish center, and his vision for our growth. Thank you, and we thank him immensely for all the hard work and the commitment he has for developing our church to this extent. Thank you so much. നാളിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ലതിഞ്ഞ് നടത്തണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ലതിഞ്ഞിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് മവേരയുടെ 9-ാം ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ നടത്തും. ലതിഞ്ഞിൻ്റെ അവസാനം ആണ് പ്രദർശനം ആരംഭിക്കുക. ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവിൽ എന്ന പാട്ടുകൂടി ലതിഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എവിടെയും ആശീർവദിക്കാനുള്ള നൽകുന്ന ഭാവമുണ്ട്. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആശീർവാദത്തിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കർത്താവിനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പ്രതിഷ്ഠ ആരംഭിക്കുക. സോ ലെറ്റ് us all stand ലതിഞ്ഞിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കും. Divya
ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ആവശ്യമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ തിരുനാൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നവരെയും ഇടവയിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ആവശ്യങ്ങൾ അങ്ങേ വിശ്വസദാസി വഴി സാധിച്ചരങ്ങളിലും എത്രയും എളിമയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആത്മീയ ശരീരം എല്ലാവരും സൈനികാവലയത്തെ അലങ്കരിച്ച ദൈവം ആ കന്യകയുടെ യോഗ്യതകൾ പരിഗണിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കാനും നീതിമാനായി മാറിയ യേശുവിൻ്റെയും സകല വിശുദ്ധരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളും പ്രാർത്ഥനകളും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. തിരുസഭയുടെ മേലധ്യക്ഷന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചവരും സുഹൃത്തുക്കൾ തീഷ്ണുള്ളവരുമാക്കി തീർക്കുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാനും പ്രത്യേകമായി തിരുസഭയുടെ അധ്യക്ഷനായ മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവ് നല്ലവരുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ്മാർ ജോർജ് മെത്രാപ്പൊലീത്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാ വലിയ മേലധ്യക്ഷന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ പരിമള പൂവനിൽ ഉയരും നഗരം നീ, മോഹനമാം നിർമ്മല ദൈവം നീ, ധരയിന്മേൽ മർത്യരുമാ.
മധുഗീതവുമായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കാ. ദൈവാത്മാവാം സകലേശ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായി. സമതെല്ലാം തിരുമേനിയായി നാഥിനു കാഴ്ചയമിച്ചവളെ, ധരയിൽ നന്മ പൊഴിച്ചവളെ, പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായി. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ 2021 നമ്മുടെ ഇന്റർ പാരിഷ് മത്സരങ്ങൾ നമ്മളാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ടോർച്ച് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ വികാരിച്ചിന് കുര്യൻ ഒഴിച്ചാലി നമുക്ക് കൈമാറുന്നു. ഒപ്പം അതിൻ്റെ ലോഗോയുടെ പ്രകാശനവും നമ്മളിവിടെ നടത്തുകയാണ്. വലിയ ഒരു ഇവൻ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻ്റാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത വർഷത്തെ കൺവെൻഷൻ. അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണത്, എങ്കിലും നമ്മളൊരു അല്പം മുമ്പിലാണ്. അപ്പോൾ കൺവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പരിപാടികളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അതൊരല്പം നീണ്ടതാണ്, അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പിതാവിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഇതാ വരുന്നു. Kick offs and good starts will be half done. We are going to start first the kickoff of the 2021 IPSF hosted in Austin. We are so happy for that, and there is a great news that we have a mega sponsor for that. It's a big event. It's going to be GB Parakal, and I will invite GB also come to the stage. GB Parakal, please come. Bishop will give me the torch. This is not going to burn anything, but it will burn our hearts. Okay, so. This father is very humble. He always gives. So we'll, in the name of all of you, representing Austin, I am going to receive this torch. Shani Parakal. Dear all fathers and parents and my dear friends, please be quiet for a while. So a little ceremony is going on. Children, please be quiet. Here we are going to have two events combined. First, of course, is the releasing of the logo for the IPSF for the 2021. And this Alphonsa Parish is hosting that Inter-Parish Sports Festival of Texas region, Texas Oklahoma region. And of course they make it a short form torch. And so here they are going to have a little torch to be handed over to Father Dominic to remind him of the preparation for the 2021 Inter-Parish Sports Festival. And also the logo for that particular event also is going to be released. And this is that's going to take place first time. And then, of course, we have another great event to be celebrated today. There's a kick-off ceremony for the registration for the coming event of Syro-Malabar Catholic Convention of 2019 to be held in Houston. And that will happen on August 1st to 4th. 4 days convention at Houston. As you all know, Houston not too far. Early morning, Gideon and his team has driven from there to come over here. So only 3 hours drive from here. So this particular parish, as I have heard from Father Dominic and other friends, of course, the previous conventions at that time, this community was not yet formed. And so you didn't have a first-hand experience of the convention, what it is. And also Father Dominic was not here at that time. So Father Dominic and together with all the parishes here are new to the convention. And that's a great reason to flock together and to drive together to Houston to attend our coming convention of 2019 to be held 1st, 2nd, 3rd and 4th of August. And since you are saving the airfare and you have more reason to be there to attend with the registrations of the program. And convention as such, of course, you know, it's a gathering of the Syro-Malabar faithful of the whole diocese, extended all through the country here. We have 45 parishes right now, then another 40 missions, and all the parishes and all the missions will be represented there. Not only mere representation, a large number of people from every parish and mission will be attending. We are expecting some 5,000 people in attendance, more than 1,000 families together. That's our goal. And of course, now the kick-off ceremony, the registration program is going on at each mission or parish level. And of course, today in Long Island, New York, our Auxiliary Bishop Joe Arafat is there to open the kick-off ceremony for the St. Mary's Church in Bethpage, Long Island area. And also he has been doing the same thing in other places. And I have been making the inauguration ceremony of kick-off ceremonies in Dallas and then of course in
most recently in San Antonio and other places too. So today, as I have been here, the Houston representatives have come here to take your registration for the coming convention. So I invite all of you to get into this particular registration program of the coming event. And with this, of course, I am really pleased to inaugurate the logo for the 2021 Inter-Parish Sports Festival to be hosted by St. Alphonsa Syro Church here in Austin. Let us appreciate that. This is a torch, Texas Regional Conference of Syro Church. And this torch is handed over to Father Dominic so that he may host the coming Inter-Parish Sports Festival 2021. So our mega sponsor GB will say one word of greeting. And it's a big surprise for us, we never expected that. So it's a good sign. Please, 1 minute, then we go. Good afternoon, everyone. It's a great pleasure to support our community for the ongoing. So very happy to sponsor our IPTF 2021 as an event sponsor, and our community needs lots of support, and please continue support, and we always there to support all our community needs. Once again, thank you. So we'll move to the second part, the convention. Please, all the members of the program, please come to forward. And mega sponsor of that great event is Sijo Wadakan. Please come forward. Come to the stage. And ഹൂസ്റ്റണിൽ വന്ന എല്ലാ ടീമും സ്റ്റേജിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് സ്റ്റേജിൽ കാണാം. So yeah, I appreciate their great endeavor for this one, their energy, and both the bishops are also traveling and they are here. So I expect we can have maximum registration from here. I heard from others that we are going to really enjoy this thing once it is done. Please come forward and register and welcome Bishop and also Kudian Father and the board team to our place. And please, the mic is theirs now. Thank you. ജേക്കബ് പങ്കാളിത്ത പിതാവേ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡൊമിനിക് പെരുനിലത്തിലച്ച, പ്രിയമുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, ഓസ്റ്റിൻ പാരീഷിലെ കൈക്കാരന്മാർ, പാരീഷ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ, അതുപോലെ നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, ഹൂസ്റ്റണിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലെ ചെയർമാന്, വൈസ് ചെയർമാന്, മറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ, പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളുടെ 2019 സിറോ മലബാർ നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ്റെ ഈവൻറ്റ് സ്പോൺസറായിട്ട്, അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസറായിട്ട് മുന്നോട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സിജോ വടക്കനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സിജോ വടക്കന് വരിക. ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷവും നന്ദിയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ മെഗാ ഇവൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ 2019 നമ്മുടെ 7ാമത്തെ നാഷണൽ കൺവെൻഷനാണിത്. കഴിഞ്ഞ കൺവെൻഷൻ 2012 അറ്റ്ലാന്റയിൽ വെച്ചാണ് നടത്തിയത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 7 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് 2019 നമ്മൾ ഹൂസ്റ്റണിൽ വെച്ച്
ഹൂസ്റ്റണിലെ ഹിൽട്ടൺ അമേരിക്ക ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 1, 2, 3, 4, 2019 നടത്തുന്നത്. അതൊരു വലിയ പരിപാടിയാണ്. 5000 പേരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും ഏതാണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് 1.6 മില്യൺ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ഇപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ അമേരിക്കയിലുള്ള എല്ലാ പാരീഷുകളിലും മിഷനിൽ നിന്നുമുള്ള കുടുംബങ്ങളെ അതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായിരിക്കും. അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം. അഭിയന്യ പിതാവ് എല്ലാ കൺവെൻഷനിലും പങ്കെടുത്തതാണ്. ഞാൻ പല കൺവെൻഷനിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പലരും മുഴുവൻ കൺവെൻഷനിലും പങ്കെടുത്തവരുണ്ട്. അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം. നമ്മുടെ അമേരിക്കയിലുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്ന നമ്മളുടെ സഭാ അംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന, ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന, ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും മറ്റ് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസും എല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മീയവുമായ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചാ ക്ലാസ്സുകളും ടോക്കുകളും എല്ലാം ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകമായ പരിപാടികൾ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ പല സ്റ്റേജുകളിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 1000-ഓളം യൂത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും. അമേരിക്കയിലെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ പ്രഭാഷകർ ആ പരിപാടിക്ക് യൂത്തിൻ്റെ കൺവെൻഷന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ്. അതിന് വളരെ വിപുലമായൊരു കമ്മിറ്റി ഹൂസ്റ്റണിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 250 പേരടങ്ങുന്ന യുവജനങ്ങളും മുതിർന്നവരുമെല്ലാം. അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു വിജയമാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പിതാവ് അത് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും 2-3 രീതിയിൽ നമുക്കിതിനോട് സഹകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇടവകയും തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവൻറ്റ് സ്പോൺസർ സിജോ വടക്കൻ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും നമുക്കിതിനൊത്തിരിയധികം നമ്മൾ $1350 പെർ ഫാമിലി, 4 പേർക്കുള്ളൊരു ഫാമിലിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്സിഡി റേറ്റ് ആണ്. എനിക്കുള്ള നമ്മളുടെ എക്സ്പെൻസ് ഒരു കുടുംബത്തിന് $1650. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 350,000 ഒരു അഡീഷണൽ ഫണ്ട് നമുക്ക് ഈ കൺവെൻഷൻ നടത്തിപ്പതിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്താനായിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി സ്പോൺസേഴ്സിനെയും നമ്മൾ സമീപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി ഇവിടെയുള്ളവർ, കാരണം നമ്മുടെ അടുത്ത് നടക്കുന്ന കൺവെൻഷനാണ്, നമ്മൾ ദൂരെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ടെക്സാസ് ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും മാക്സിമം എല്ലാ ഫാമിലിയും തന്നെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനിയും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്ത് സഹായിക്കുവാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഒരു വിധത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് നമ്മുടെ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു റാഫൽ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ സഹകരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാനിത് നീട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമും വിശദാംശങ്ങളും ഒക്കെ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് എല്ലാത്തിലും അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കോർഡിനേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ആ കൺവെൻഷനിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ കൺവെൻഷനെ കുറിച്ച് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനായി നമ്മുടെ ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ ചെയർമാനെ അലക്സാണ്ടർ കുടക്കച്ചിറയെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അഭിവന്യ മാർ ജേക്കബ് അങ്ങാടിയത്ത് പിതാവേ, സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട ഡൊമിനിക് അച്ച, കുര്യൻ അച്ച, സിസ്റ്റർ ആനിൻ, ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ ഇവന്റ് സ്പോൺസർ ട്രിനിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ CEO സിജോ വടക്കൻ, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, സെയിൻറ്റ് തോമസ് സീറോ മലബാർ ഡയസീസ് ഓഫ് ചിക്കാഗോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 5000-ൽ പരം സീറോ മലബാർ വിശ്വാസികളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ഹ്യൂസ്റ്റണിലെ ഹിൽട്ടൺ അമേരിക്ക ജോർജ ബ്രൗൺ കൺവെൻഷൻ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന 7ാമത് സീറോ മലബാർ നാഷണൽ കൺവെൻഷനിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ കൺവെൻഷൻ കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്ന ടെക്സാസ് ഒക്ലഹോമ റീജിയനിലുള്ളവർക്കാണ്. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡൊമിനിക് അച്ഛനോടൊപ്പം ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ തീം
Way of Thomas, way to holiness, rise and shine. Ladies and gentlemen, this convention is going to be a unique opportunity to foster our unity, strengthen our fellowship, cherish our liturgical and spiritual richness empowered by Syro Malabar Catholic faith and morals. With 40 plus parishes and 45 plus missions, we have seen tremendous growth of our community from coast to coast. The hard work of the generations of priests and lay people made this possible. The defined goal of this convention is further strengthen our engagement in community and help facilitate the integration of our youth and new generation to the leadership of the church and the society. And again, review our current living situations and recognize the brutal effects and influences of the faithless and brutalist secularism which are so rampant in our society, and reform our perspectives and norms in view of the bright future of our children, youth and families. No one shall be lost in darkness and deviations. Let us arise and shine. As far as the programs are concerned, there will be award-winning processions, cultural programs from various parishes, concerts for youth, mega shows, seminars and discussions, keynote speakers, breakout sessions, workshops for various age groups, mixers for youth and mixers for the parents of unmarried youth. Each ballroom, multiple programs will be performing in 3 ballrooms and 8 meeting rooms. Each ballroom can accommodate 2,000 to 3,700 people at a time. You can attend any programs of your choice. Breakfast, lunch and dinner all inclusive. We are going to touch each and every corner and there will be something for everyone at the convention. Remember, alone we are weak, together we are strong. Success of our community depends on our vision, attitude and collaborating networking. This convention could be an opportunity for someone to find professional mentors, identify like-minded friends and build everlasting relationships. Collaborating with the community can be a force multiplier to one's socio-economic growth, career opportunities, assisting on starting successful businesses, and venue for them to be leaders in the civil society with values. Under the leadership of Dominic Achan, there is an excellent team of trustees, parish council members and convention coordinators from Austin Parish. They are Dr. Anish, Anup Joseph, C.B. Pangotil, G.P. Parakal, Ajit Varghese, Sunny Thomas. They are dedicating their time and talent and treasure for the best benefit and success of this convention. Let us work together as a team. Register for the convention. Invite your families and friends. Get ready to perform a colorful variety entertainment program and make this convention most beneficial, meaningful, fruitful and successful. God bless you all. ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ശിജവടക്കിൽ നിന്ന് പിതാവ് അതിൻ്റെ ചെക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. I'm really pleased to receive the first check from here from Senior Hurricane, as he is going to be the event sponsor of our convention of 2019 to be held in Houston. And Senior and family are really appreciated. And of course, I pray for God's blessings upon your family. And with this gratitude, we receive the first registration from Austin and for the mega event sponsorship. Thank you, Sijo. അതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ വാചകടിച്ച് അവർ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കരുതെന്നുള്ളത്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദൈവം നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലും കഴിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഹാവിങ് മോർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബോദർ യു മോർ. താങ്ക് യു.
അതിൻ്റെ മഹത്വം നമുക്കറിയാം. ആദ്യം ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതണം. ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളോട് കുര്യനച്ഛനും പിതാവും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും വലിയൊരു കൺവെൻഷൻ അത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇവിടെ ഹൂസ്റ്റണിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. സിബി പാങ്ങോട്ടിൽ, ബെനോ മാത്യു, മണി, കെ വി മണി, ഇനി ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടന്നു വരാം. 1-2 പേര് ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവരിവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇനി റാഫിളിൻ്റെ കിക്ക് ഓഫാണ് ഇന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങ്. അത് ജോർജ് പാഴക്കിനെ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ജിബിയുടെ ഫാദറാണ്. റാഫിളിൻ്റെ കിക്ക് ഓഫ് ചടങ്ങ് നടക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങാണ് നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം. അവർ പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷന് ചെയ്യാം. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും സ്റ്റേജിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിതാവിനോടൊപ്പം കുര്യനച്ഛൻ്റെയും ഡൊമിനിക്കച്ചനോടൊപ്പം നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ടീമിനോടൊപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. Gracias.